హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు #కిచెన్. ఈరోజు మనం స్పెషల్ ఎగ్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం బాయిల్ చేసిన ఎగ్స్ని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకుందాం. నైఫ్తో కానీ ఇలాంటి స్లైస్ కటింగ్ అన్ని ఎగ్స్ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఒక పాన్ పెట్టి హీట్ అయిన తర్వాత మనకు రిక్వైర్డ్ ఆయిల్ వేసి గ్రీన్ చిల్లీ, ఆనియన్స్, కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమాటా పీసెస్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కారం, పసుపు, ఉప్పు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు మనకంతా ఫ్రై అయిన తర్వాత స్లైసెస్ చేసుకునే ఎగ్స్ని తీసుకొని కొంచెం కొంచెంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ రఫ్గా మిక్స్ చేయకుండా కొంచెం కేర్ఫుల్గా మిక్స్ చేసి లిడ్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు కర్రీ అంతా ఎగ్స్కి బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రై ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. దించే ముందు కొంచెం గరం మసాలా, కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసి 1 మినిట్ మూత పెట్టాం. ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వేడి వేడి ఎగ్ ఫ్రై రెడీ. ఇది మనకి పప్పుచారులో బాగుంటుంది, డైరెక్ట్గా రైస్లో కలుపుకొని తినొచ్చు, అండ్ చపాతీలో కూడా చాలా బాగుంటుంది.